vyema sana. Tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka wa 2013 ndio nilikutana na janga ya Westgate baada ya kupigwa risasi kadhaa, risasi 15. Imekuwa safari ndefu sana, na zaidi ya yote mimi nasema kwamba siye kuwa mimi nilikuwa na bahati, lakini ilimgharimu Mungu kunifanya niwe hai siku ya leo. Ingawaje safari imekuwa ndefu, lakini bado nimezidi kumtegemea Mungu, kwa sababu ninajua kwamba mwanadamu haingewezekana, lakini kwa Mungu imewezekana. Najua ni kupanda milima na mabonde, unasikia maumivu on and off, lakini yote ni kujikaza tu. Kila wakati inakubidi tu unamlilia Mungu, unasema Mungu, wewe ndio una sababu. Kama umenifanya niko hai siku hii ya leo na si kufa siku hiyo, basi una sababu na mimi. Sasa mimi nasema kwamba Mungu ndiye mkimbizi wangu, na nazidi kumtegemea yeye, nazidi kuegemea kwake, kwa sababu najua kwamba nikimwachilia sitakuweko. Manake maumivu ni ya kila wakati. Najua bado sijapona vyema, lakini nazidi kushukuru Mungu. Labda mwanzo sijui ulikuwa unafanya nini wakati huo, wakati shambulizi lilikuwa linafanyika na risasi ilikupata wapi? Nakumbuka nilikuwa kambi inaitwa SGB. Ndipo tukapata habari ya kwamba kuna uwizi unaendelea Westgate. So kama kawaida, hiyo kambi hiyo ndio inahusika na mambo ya security of government buildings. Hatukuwa tunajua kwamba ni magaidi ndio wako mahali pale. So wale watu nilikuwa nimeenda na wao, nikawaambia hakikisheni tumejipanga vyema, kwa sababu hii haiwezi kuwa ni uwizi wa kawaida. Mwizi hawezi akakuja na auwe mpaka watoto na kila kitu. Hii ni kitu tofauti. So kulikuwa na ukuta ukiwa pale juu, kulikuwa na ukuta. So nikahakikisha watu wote tumelala hapo vyema. Sasa vililitulia kidogo, tukaanza ni kama sasa tunaanza kufanya nini, kuvacate watu. Tukaanza kuanzia pale kwa ile floor ya juu, kutoa watu. So tulipofika mahali pale Nakumat, hiyo floor nafikiria ni first floor. Kufika hapo Nakumat, tukiwa ndio tumeingia tu ndani tuanze kutoa watu, mfanyikazi mmoja wa Nakumat akasema ya kwamba watu ndio wamebadilisha tu nguo hapa saa hii. Kabla hajamaliza kuongea, nilishtukia tu tayari ashapigwa. Nashtukia mimi niko na damu kwa mwili. Yeye ameanguka hapo, kichwa yote imepasuka. So kitambo nijaribu pia kuangalia sasa ni wapi risasi imetokezea niende chini. Nilikuwa nimegongwa hii risasi mara moja sana. So kidogo siwezi jua ni nini imeendelea. So nikajikuta ya kwamba I'm off, because hii ni risasi. So unless nikuambia kwamba hii jicho haifanyi kazi, kwa sababu risasi iliingia, badala ya kupasua kichwa iliingia na ikakwama, ndio ikafanywa surgery. Hii mkono ilikuwa imekatika yote. So nilishona. Niko na chuma, na hii mguu pia ilikuwa imekatika. Alafu sasa zile risasi nilikuwa mbaya sana. Ni hii risasi kama hii sasa. Hii ni risasi. Hii ni risasi. Na ukiangalia, hii ndio risasi ilikuwa tena mbaya, ilinifanya nikakaa kwa muda. Naona. Hii ndio tena ilikuwa risasi. So mimi nashukuru Mungu. Siye kuwa mimi nilikuwa bora sana kuliko wengine. Mimi ninazidi kuhimiza tu kusema kwamba kumkimbilia Mungu na kumtegemea Mungu ni jambo la busara, na hata kuacha kama. So kwa wale ambao wananisikiza, kama hujamjua Mungu, jaribu mkimbilie Mungu, ogopa Mungu, na ogopa kutenda yale mambo yenye unajua kwamba yatamkasirisha Mungu, ili Mungu azidi kukaa karibu na wewe kwa kila jambo. So jicho lako la kulia au kushoto halioni kamwe. So hata nikifunika hii hivi, hakuna kitu yote unaweza, unless uguze ndio iko na sense. So ni Mungu, yote ni Mungu. Ile wakati nikiwa tu upright bila hizi deformities, I was one person who was so active. I was operating well. All my activities were running smoothly. Lakini sasa saizi unaona there are things you cannot do, but in as much as you try your level best kuona ya kwamba what you can do, but there are limitations. Why?
vile niko sio vile nilivyokuwa before. Yani my life is not the way I was expecting it should be. Lakini yote ni Mungu. Yote ni Mungu. Unajua unaweza kuwa umepangia hivyo lakini huwezi jua mipango ya Mungu ni aje. So vile tunapanga afadhali tuache Mungu atupangie kuliko sisi kujipangia. Tutajipangia yes, lakini mipango ya Mungu pia ni tofauti kwa ile ya mwanadamu. Yeah, so my life is never the same. But it's just a matter of kukubali. Unapokubali unapata ya kwamba sasa kuanzia hapo you just cope up. Ni kukubali, nimekubali na nimesema kwamba sitarudi kuwa vile nilivyokuwa, bali I pick from where I am na niendelee mbele. Yes. Familia yako labda iko sawa, inaendelea vizuri? It forced me kuambia kwamba sasa hamuna choice, you just have to accept. You have to accept. Because by then msichana wangu at least sasa saizi unaona she has joined campus and my other boy ndiye ako form 2. So I thank God. Ni kungangana. It's never easy. Yeah. Serikali kuna vyovyote ambavyo inawasaidia, especially now that you work for the government? Yes, you work for the government. I can say in terms of facilitation, pengine unataka kuenda hospitali lazima utapewa gari uende. But you see there is a limit. Kuna vitu huwezi pewa kila kitu. Because the way you understand is not the way I understand. Unajua wewe ambaye umevaa kiatu ndio unajua vile inakufinya. I can't give up. Let me keep on pushing. I know one day kama Mungu alinikumbuka sikufa. First ninasema wacha nishukuru serikali sana, kwa sababu ingelikuwa ni mimi na jamii yangu, obvious I don't think. Nasema Mungu aliwatumia kwa sababu kitambo upelekwe hospitali ya Aga Khan haikuwa kitu. Kama ingekuwa tu ningepelekwa hospitali yoyote ile, obvious I would not be there. Kupelekwa hospitali kubwa kama hiyo at my rank, at my level, Mungu aliwatumia sana. Yeah, Mungu aliwatumia sana. Yeah. You feel like the government should have done more, especially maybe for you, maybe give you a promotion or something? All I can say, it is up to them. Let them see. If I did something that is valuable, it is them to tell. I can't dictate them, telling them this is what I want. No, I cannot. It is them to look at it and see, for what this guy did, is it worth or no? That is what I can say. Siwezi waambia kwamba mimi nataka munifanyie hivi, no, I cannot. And also maybe, do you still get traumatized? Of course. That is why at times inakubidi you be too close to people, you try to share, you try to speak out every other time. And then one thing autakangi like mtu akukasirisha, because ile wakati mtu anakukasirisha unaona like you develop a different attitude altogether. Yeah. So you try your level best to be happy all the time, share it. Yeah. Sana ile kitu inanifanyanga wewe inanisumbua at times, inanifanya na kuwa nubbed at times. Unajikutanga my left side inakuwa nubbed. So when ukienda nubbed inakubidi you take some time, you do like unafanya some exercises mpaka regain, and then you need to be moving every other time, because ukikaa for long unapata like inakuvuta. Yeah. So you haiwezi ikatoka kabisa? No, hiyo sasa, because sasa next hiyo itafanya nitakuwa paralyzed. So it is being managed. That is why unaenda hospitali naangaliwa, unadungwa shindano. You keep on moving. I thank God. I can't complain. Na sitataka kujiongezea ugonjwa ingine. Yeah. Let God take care of me. Na I'm certain ya kwa all that God has for me in store is great. Yeah. How long did it take for all the bullets to be removed? I went to theater several times. Because nikiangalia hizo nini za kutoka theater
I went to theater several times, not less than 10 times. Yeah. So kurejea kazini sasa ni ile sasa, you are there at least when you are too close to your colleagues, you share, but I'm doing light duties, office too. Yeah, I'm doing light duties, and I'm comfortable because after getting injured, I now went back to class. That is when I did my bachelor's in procurement, because I felt it's better when I'm relevant as opposed to be irrelevant. Yes. So after doing my bachelor's, so at least when I'm in the office, you can do 1, 2. My name is Rachel Omboy Moraya. I'm a survivor of the Westgate attack. It has been 9 years. Today is our anniversary, and I thank God that I'm alive. It has not been easy, but with God all things are possible. I used to work with Ashley's at the Westgate Mall, and that immediate day I came in at work around 12, let's say 12. I was with my cousin. Her name again is Rachel Omboy. We work together with her till now. And as we were escorting each other, that's when we had some shootings all over the mall. Most people thought that they were thieves, and one guy who worked, I can remember, who worked at Java, came to tell us that it was not thieves, it was a terror. Yeah, immediately for me, my mind didn't think of even going back to the salon where I used to work at Ashley's. My mind just thought of running outside the mall itself, but even getting outside the mall itself, it was very hectic. Most people were running up and down. That's when I got confused and I went to the parking lot, thinking that the parking lot was safe for me. That's when, by bad luck and by good luck, I'm alive today. I can testify that I met one terror who threw for me a grenade on my right foot. Yeah, maybe I use an artificial shoe, which is this. I can remove. This is the shoe that I use always. Without this, now I'm unable to stand. It is a prosthetic shoe that I've used for about 4 years now, and you can see it's worn out, and this side, but I still have to wear it until I get another one that I'm able for it to support me more. This has served me 4 years. Kenya Red Cross came for me, Dr. Bass and Dr. Asha and Kenya Red Cross team, and that's where I am again. Yes. Maybe how much does it cost? This artificial shoe goes for 300,000, and raising such an amount in this era we are today, it's a bit hard for me, because people come to us after 1 year of the terror, maybe anniversary. They tell us how are we surviving. That's when we give our stories, but after that we don't get even people who will come and say how are we surviving. We are 4 of us that we were helped by the Kenya Red Cross, and we are still a team until today. We are friends. We encourage each other. There's a lady called Shamin. There's an AP known as Moses. There's me, a beautician known as Rachel, and there's one taxi guy who is known as Benson. So we've never forgotten each other, because we were at the same ward, same hospital. We encourage each other, and we said maybe one time we are going to form a group of a terror group that will be giving people a heart of tomorrow, because for us to survive, it is God, and where we are today, it is God, and where God is taking us, we know it is far by faith. Yes. Maybe how much has it cost you to get the prosthetic leg and also the surgery? I have undergone 5 operations through the Kenya Red Cross.
Red Cross is the one that catered all my bill to, and they were giving me a heart counseling that I will be able to stand again by again support of Safaricom, the late Bob Colimo, who has been supporting system in me. He used to call me, tell me, Rachel, you're going to walk again, you're going to stand. And I think of it, I miss him. At some point, did you ever lose hope? Yeah, at times you just wake up in the morning, you want to run, then you remember, oh, you have to put on a shoe so that you are able to stand. But it has never made me feel down, because for Proverbs 31 woman, everything happens together for good for those who love. And my covering, that is my spiritual mother, has been there for me. Maybe you know her, Ruth Wamoyo, Reverend Ruth Wamoyo. She's been standing with me through prayers. When I feel down, I can call her. She's there for me to support me, encourage me. Yeah, she's one in a million. Our life has changed because, like a routine, you cannot do things faster. Like a client, when he or she calls you, you have to explain to him maybe, or her, give me like 30 minutes, and then you get different clients. Maybe a client can ask you all that long, now he or she can remember, oh, and then she says, Pole Rachel, now I understand. I have a small baby, 1 year 7 months. I got married 2 years ago, and I really thank my husband. He has been there for me. At times you get tired here at work, he's there to encourage me. Yes, you can go with him shopping and you see some high heels, he's like, baby, don't worry, these ones you're going to wear them. So you have that faith, at least the 5 fingers will be back and you'll be again able to wear, because as a lady, you can't avoid high heels. But he's there giving you a heart of tomorrow, saying, those ones you shall wear. My friends are there for me. Yes. My parents, yes. And they understand me a lot, especially when there is a function, when I'm walking slowly, everyone understands. Yeah. What I can remember, even my family can tell me, as I was trying to jump from the rooftop, most people were just bragging, walikuwa tu wanashikilia nguo wanakuleta chini. Sasa hapo children were crying, now shootings were all over, everyone couldn't understand what was going on. So when I saw myself damu yani kila mahali, because I had worn a jeans, and I tried to stand up, that's when I noticed there was something wrong with me, because my leg was like mixed. Yeah, so one lady told me they have shoot you. So I just lied down. After lying down, now that's when Abbas himself, he was the first person who came to rescue me at the rooftop. At that time my blood pile was 2. I was going unconscious. That's when he told me, mama, kaza ngumi, kwa sababu usipo kaza ngumi tuweke maji utakufa. Up there it was too hot, so I saw a soda rolling, a Coca-Cola soda rolling, a plastic bottle. Sasa nikachukua tu nikakunywa. Kukunywa ndio basi akaniambia, ukikunywa pia hiyo zaidi utakufa, acha nikuwekee maji. Sasa hapo ndo nilichukuliwa na ambulance ya Kenya Red Cross, nikakimbizwa Gurnanak. Vile nilikimbizwa Gurnanak, my parents are in Mombasa. I was born in Mombasa. At that time, phones were not going through. They tried to reach my dad and my mom. Finally, my dad came. But first, Guru Nanak was saying they want to give me a first aid, which is they want to amputate me both of my legs. Then my parents said, no, we have to seek for another option, which is, I always thank God because they are born again. So my dad said he has to come to a Guru Nanak and see my both feet. That's when one doctor came and said, hii ingine ya left haijaumia sana, but this one is immediately
should be immediately cut off. That's when Guru Nanak, then my dad sensed it was not a good hospital, so I was taken to Mata. So Mata did my amputation and the operation, which was five of them, yeah. The first one was just cutting off the leg. The second one was rectifying the leg for it, at least because kisigino ilikuwa imebaki chini, for it to become straight so that I'm able to stand again. And then the third one was grafting. The fourth one was shrapnels. And now the fifth one, again, I had some shrapnels inside the nerves. So walinifanyia tena Aga Khan. The last operation was Aga Khan, not Mata. Yes. Okay, my name is Rachel Wamboi, and I'm also a survivor of the Westgate attack. But I really thank God, because as for me, I came out without an injury. So it is something that I don't take for granted, because I was there and my cousin lost a leg. There are others who died. There are others who were amputated different parts of the body. But as for me, I came out without any injury. So that's something to thank God about. At that time, I was working with my cousin. Her name is also Rachel Wamboi, Moraya. So we were working together in Ashley's. So I was giving her a push to their branch when the attack happened. We were together inside the Ashley's Westgate branch. So as we were coming out, we had a loud bang. So everybody was stranded, like, what is happening? It was so loud, so loud. So when we came out to inquire what was happening, now we saw people running from downstairs. Others were injured, others had blood all over, but nobody was saying who has attacked them. So tukiwa tu hapo, that's when we had somebody shout, it's like a terror attack. Others were saying, no, those are robbers. You know, there were two banks inside the mall. So people were confused. It's either robbers or terror attack, but nobody was sure. So we decided to go with the multitude where people were running to. As for her, she was familiar with the Westgate because that's where she worked. So she told me we are going to run towards the parking, that's second floor. So when we ran there, we found there was a kids party. So kids were all over, scattered all over. So as we were there, the shooting continued, it intensified. So everybody was like, what is not happening? So all of us tukakaa tu hapo, hakuna mtu anajua nini inaendelea. The ones who were injured, I think they were in shock. They were not saying what was happening. So people are lying all over with blood, but they are not telling you what's happening. They are just saying tumeshutiwa. You see. So in the process, that's when one courageous guy went towards the entrance. Akachungulia. Then he said, "Wah, Al-Shabaab." So me, when I heard that word and what I had read about the guys, me, I said, hapa sikai. So now my cousin told me we have to lie down like what they are telling everybody else. Kulikuwa na Wahindi, they were telling people, no, you have to lie down, all of you. You lie down, wait for calmness, and all of a sudden the noise intensified. So mi nikashanga, tunawezaje tu lala chini? There's nothing protecting us, but we all lying down. What if they come and shoot us? Then it started replaying in my mind how terror attack happens. So me, I said, me, I can't lie down. Yeah, my cousin, she knows me, I'm fast. So alikuwa amenishika kisigino nisipotee. But I don't know how I escaped. Then somebody said there's a place watu wanaruka. Then we started seeing people, walikuwa wana climb on top of the cars, then wanaruka. So even us, we wanted to jump. So yeye akapanda gari yake, mimi nikapanda yangu. So when we were about to jump, Amwindi akanishika, akaniambia usiruke. Nikamuuliza kwa nini, akaniambia angalia chini. So mimi kuangalia chini, kumbe people were running because of panic. When they were jumping, walikuwa wanaenda wanaanguka, wanavunjika. So yani walikuwa wana jump wanaanguka kwa trenches. So me, I said na wenyewe hapa siwezi ruka. So I told her hapo huwezi ruka. Sasa hapa ni tujitetea hapa tuwezi ruka. So tukashuka tena. Watu kulikuwa na entrance kadogo. Watu wakasema mkiingia hapo mtatokea sijui kwa building fulani. So then we squeezed.
Again, watu watoshei. So panic all over and the guys were coming. So all of a sudden ndo tukasikia wakachapa, I don't know, it's a grenade that they threw. So ilitetemesha hiyo place. Vitu za maglass hapo mpaka magari, madirisha zikatoka. So si tukashangaa, now what next? They were shooting also. Protection, I think. So wanasema, you people lie down. Now that's where I said, I can't lie down. So mi nikajitoa, nikakimbia. So as I was running, I was shouting, Jesus, Jesus. Then I could hear bullets huku zinapita huku kwa miguu. Me, I ran. Then people were screaming. They thought I'm dead. But the guys were shooting straight at me. I didn't know. So hapo ndio kukimbia nikajipata in the middle of nowhere. There was darkness because they had switched off the lights. So mi kujipata naona hapa kuna escalator, kuna lift, kuna stairs. Kumenyamaza, kuna giza. I don't know where do I turn to. So in the process mi nikaona dustbin. I don't know, I think ni God tu aliniambia wewe ingia kwa hiyo dustbin. Me, I thought the dustbin, I don't know, nilikuwa nafikiria ni ya chuma, ingia hata ni ya plastic. So mi nikaingia ndani, mimi nikajifunikia. Luckily haikuwa na takataka mob. So mi nilikuwa tu nachungulia kidogo nione kama nitaona mtu, so that I know where do I go. So in the process I saw somebody coming. Huku wameweka hizo zinaitwa bullets, zimewekwa hivi. Then amevaa black, then anakaa weird. So nikasema ama ni polisi wamekuja kurescue watu. Akasema hapana, and he was alone. So akakuja, like the dustbin is here, I'm inside here, and the guy is here. Hey, nikasema sasa hapa sijui what next. Na nilikuwa nachungulia hapo, ni Mungu tu alinificha. So the guy ana turn all corners. Now there was galitos, you know, it's glass. So akaona, I don't know, they made a mistake, watu wakachungulia. They didn't want to see anybody. As long as you are breathing, hawako wanataka kukuona. So huyo jamaa alitoa tu hivi bunduki na hizo marisasi zake. Alishoot hivi straight. Mimi nilikuwa tunaona blood. So akini panic sasa nikiwa hapo ndani. Nikafunika tu dustbin pole. Then nikasikia nikawa watoto wanalia. So alishoot tu, yani ile mercilessly, to shooting anybody. So mimi nikiwa hapo nikasema, na nikikaa hapa nangojea kuja ni shoot, ama nikasema by the way atajui niko hapa. So I made my prayers. Ambia Mungu sikubali nikufe leo. So in the process, when the guy moved like 2 steps forward, God tu alinipea strength vile nilikick hiyo dustbin sijui, and I came out. So I ran. By the time ananishoot mimi nilikuwa nishaenda. Hivyo ndivyo tulipoteleana na yeye. So mimi nikajipata kwenye nilijipata in front of Ashley's door. So hapo ndio nikawaambia jamani, simnifungulie. So they told me kwani wewe pia ni terrorist. Kauza kwani wamepita hapa saa hii. So those guys were all over. Kama nifungulieni. So wakafungua. That's how nikaingia huko ndani. So huko ndani ndio tulikaa, tuna panic huko, tukakaa, tulikuwa tunatolewa huko around 7. Mi bila Mungu huwezi sema ati Ben atafanya kila kitu. Unaona saa huko ndo nilitolewa. Check. Saa hii lazima iandamane na hii. Hauwezi tolewa huko. Hii na hii si same. Na ni kitu ile, yani Mungu kutayarisha kwa uchungu ile, unaona hiyo uchungu kisha tayarishwa. Kuna mwingine kesho ama mahali pengine mkienda kukutana naye, kuna watu pia wajui Mungu. Hasa kitambo tayarishwe katika hiyo safari, unaikubali tu. Ndio matokeo yake pia. Unaweza ambia mtu nilikuwa hivi na hivi, na leo Mungu amenibadilisha kuwa hivi. Unaona? Sasa like hizo operation 5 sikuwa najiamini. I had like 52 high heels. I was just crying, giving them out. I used to shop at one shop here, Shei, you know, backyard. Shei has been supportive to me. Hadi hizi flat shoes navaa, hizi ndo wananitia. Yani Recho, usiangalie hapo. Hizo umepeana usiangalie. Angalia mwenye alikuokoa. Sababu vile mtu unakaa hospitali from September, nilitoka hospitali December. Na kwanzia hiyo September 21 kama kesho. Imagine nilienda choo kubwa November.
Na ndo naambia mtu ukienda choo ukikalia tu shukuru. Yani hizo zote nilikuwa naletewa dawa nala until my brother had to aliacha kazi Mombasa, alikuwa anafanya atomic engineering. Aliacha kuja kuniangalia. Nimekaa kwa wheelchair 6 months. 6 months brother wangu tu kuniangalia, akinibeba mgongoni akinishukisha chini, because I used to stay in Zimmerman 2nd floor. Akinishukisha paka chini ndio naingia kwa wheelchair na sukumwa najikokota paka niingie kwa gari. Kuanzia September paka November ndio nilienda choo. Na choo yenyewe ni ile kustruggle, haikuwa inatoka mpaka unaekewa ile kidude ya nyuma ndio sasa itoke. Ndio naambia watu hata leave alone, hizi vitu vidogo vidogo watu chukulia ati ni mzaha. Shukuru Mungu.